Hello, good morning. Achila corporate janai dese. Burma Kim Bazaar Dimapur de Saturday laka puchur de kumba anjan manu khambra ekta dokan laka 4 lakhs opor de poisa chor kuri luche goi ase. Report laka hisab de chor manu khando ele shutter phangai digena bitor de khusi gena 4 lakhs aro mobile phone aro dusra saman kan uthai luche goi ase. Malik pra kuishe ki CCTV camera khan bi tokan la bitor de aro bahar de be lagai na ase hoile bi chor manu khan bra tai khan laga shakal nidikhibo karne camera doile turn guri kana rakhi dishe koi ase tai kuishe ki 4 lakhs rakhi takia do hoile tokan laga saman khan kinibo karne rakha laga thakishe koi ase idu laga incidents opor de FIR register guri kena itia police khan bra investigation guri ase kwala bi janai dishe Mukokchung district de chokora ekta bra manu laka nam de Facebook account khuli kena chokuri khan ge Facebook laka through bra pia pictures khan mangi thakia laka complaint opor de Mukokchung police khan bra chokora ekta ke arrest kuri she goi ase Mukokchung police khan bra ko ase ki complaint kura manu to hoile tai laka eku Facebook account khan do nai goi ase tai do hoile tai laka friend laka through bra hi fake profile tai laka nam de aro tai laka photo thali kana banai kana thaka do hoile chani bole parishe koi ase Mukokchung police camera ko ase ki Facebook account de account khulibo karne mobile number ekta chola idu laka through bra call record aro tower location laka data kan sob analyze kuri kana tai khan chani bole para do hoile accused manu to tuli de thagishe koi ase February 16 de police kambra tuli yong wat de tai laka mobile number to trace kurishe aro ekta family de kumba manu bra chola laka thagishe koi ase uda hudi kura time de ekta chokora bra Facebook laga fake account chola do hoile identify kurishe koi ase accused manu bra admit kuri gana kuishe ke Facebook laga true bra dusra maiki khan ge pia picture kan mangi gana thagishe aro tai nijo laga pia picture dusra manu ke bi pathai thagishe koi ase Mukokchung police kambra tai ke information technology act laga section 66 aro 67A laga hisab de arrest kurishe koi ase aro tai ke 15 days judicial custody de rakhibole labi janai she ase police kambra mobile phone do seize kurishe aro forensic examination karne pataishe wala janai she Chakuma Youth Organizations Kambra 13 February de Mao Pusti de incident hua laka opor de 7 days ultimatum ti takia laka opor de Chakuma Public Organization aro Mao Village Authorities kan chuagali Saturday din de CBO office chamugitima de meeting luishe koi ase report laka hisab de hindu laka meeting de eco final solution do hele anubule para nai kwa ase hoile bi tuida side de sandi thakibule la bi janai she koi ase CBO laka vice president bra media lo de kotha kora dem de janai di shige discussion do hele ultimatum laka hisab de kotha kurishe hoile bi eco final solution de anibule para nai kwa ase tai kwa ase ki itu laka discussion bra positive development do a laka din de hoi jabo kusha tai aro janai di ase ki 13 February laka incidents opor de Mao Village authorities kambra tai khan ge mappi mangishe koi kana janai dishe New Delhi de India AI Impact Summit loa laka humoi de Indian National Congress Party kambra andolan gura kane Naga People's Front kambra criticize kurishe press release de party kambra janai de ase ki andolan gura doile democratic right ase hoile bi global summit de kote India laka technology progress dekhai thaka humoi de interrupt kora doile think no hoi goshe party bra ko ase ki idu nisna laga kambra India laga global image doile undermine kuri ase koina janai dishe India AI Impact Summit to hoile government laka ekta official program thagishe idu doile party laga thakian hoi goi ase idu laga program de international delegations kan bi aigena attend kurishe koina janai dishe party khan bra so political party khan ge kwa se ke international forum khan ge idu nishna kam kan nukuri bole laga janai dishe chidi disagreements kan thaki ase kushe kole do parliament de idu laga opor de kotha guru bo lagi koina kushe
Public Health Engineering Department khan bra khobor kuri di ase ki Kohima Municipal Jurisdiction de thakia manu khan ge janai di ase ki LG Showroom T block laga osor de pani laga main line bhangi ja karne pani laga supply to hele disrupt hoi ase kusha khobor kuri dia laga hisab te ko ase ki affected area de pani laga supply to hele temporarily karne ta khan pon kuri di ase koina janai disha PHED Kohima Urban Division STO Engineer Ahito ke awomi ba janai dia ase ki department khan bra ido laga opor de actively bra takan kam kuri ase koi ase ido laga connection de affected area de thakia manu kan ke urge kuri ase ke temporarily inconvenience ke bear kuri bole laga janai she aro department khan bra ido laga opor de chulde repair kuri di bole laga khobor janai she Manipur Police Kambra, Manipur Central Jail de Kamgura, Police Action, Sahi Sa ke arrest kuri she koi ase. Accused police to ele jail bitor de thakia laga prisoner kan ge illegal bra mobile phone kan supply kuri thakia ke involved thaki she koi na janai disha. Assistant Public Prosecutor bra janai dishe ke accused manu to ele 18 February de arrest kuri she koi ase. Accused bra jail bitor de illegal bra mobile phone kan supply kuri thakia laga mamla de unlawful activity ek laga under de pok kuri she koi ase accused laga hat pra mobile phone aro sim card kan bi pishi pa laga bi janai disha further investigation de jane bole para to hoile prisoner khan bra jail bitor de hi police laga UBI account laga true bra financial transactions kan bi kuri she koi kana janai disha ajela khobor de man de khatam kuri di ase chidi kumba manu nutun thakile morom bra subscribe kuri dibi like aro share bi kuri dibi gona janai di ase thank you